வணக்கம் நண்பர்களே, இது தமிழ் நண்பன் ஷார்ட்கட் சேனல். இப்போ நான் பார்க்க போகிறது முனிசிபாலிட்டி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை போர்டு. அதிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றது ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கலில் யூனிட் 2. ஸோ அதனுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம ஓனாக ரெடி பண்ணினது தான். ஸோ இந்த மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பெய்டு மெட்டீரியல்ஸ் தான். நீங்கள் பே பண்ணிங்க அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக கொடுத்துருவோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இதில் வந்து 10 யூனிட். இப்போ யூனிட் 2 நம்ம பார்க்க போகிறது. அது வந்து யூனிட் 2ல் ஒரு 50 கொஷின்ஸ் அப்படின்றது நம்ம காமிப்போம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 400-500 கொஷின்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும். ஸோ சிலபஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு டாப்பிக்லேயும் 500, 600, 800 அந்த மாதிரி டாபிக் தகுந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் அப்படின்றது வேரி ஆகும். ஸோ கொஷின்ஸ் அப்படின்றது அந்தளவுக்கு கொடுத்துருப்போம். இதை மட்டும் படித்தாலே, இப்போ யூனிட் 2னா இது மட்டும் பார்த்தாலே போதுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கம்பல்சரி போதும். நம்ம கொடுக்குற வீடியோ அப்படின்றது ஒரு 20% தான் இருக்கும். மற்றபடி மெட்டீரியலாக நீங்கள் பை பண்ணி வாங்கும்போது அதில் வந்து 100% அப்படின்றது சிலபஸ் ஃபுல்லுமே கவர் ஆகிடும். ஸோ அதை மட்டும் பார்த்தாலே உங்களால் பாஸ் பண்ணுற மதிப்பெண்கள் அப்படின்றது எடுக்கவும் முடியும். ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து மொத்தமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 யூனிட்டு. ஸோ இந்த 10 யூனிட்டோட சிலபஸ் நம்ம கவர் பண்ணி உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம். அது போக ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அதில் வந்து உங்களுக்கு 150 மதிப்பெண்கள், இதில் 300, அதில் 150 மதிப்பெண்களும் இருக்குது. ஸோ அந்த 150 மதிப்பெண்களுக்குமே நம்ம மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இது ரெண்டும் இல்லாமல் அடுத்து தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அப்படின்றது இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு 150 மதிப்பெண்கள் அப்படின்றத அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. பட் தமிழில் நம்ம எலிஜிபிள் மார்க் வாங்கினா போதும். அதில் வந்து 150னா ஹை மார்க் வாங்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் மார்க் வாங்கினாலே நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் தான். ஸோ அதை வந்து நம்ம அதுக்கும் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றது ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் பை பண்ணி வாங்கிக்கலாம். தமிழ் ப்ளஸ் ஜிஎஸ் ப்ளஸ் இதில் வந்து 10 யூனிட். இப்போ வந்து நமக்கு ஷோ பண்ணுறது மெக்கானிக்கல் 10 யூனிட் அப்படின்னா நீங்கள் மேபி சிவிலாக இருக்கலாம், அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டாலும் இருக்கலாம். டிகிரி படிச்சிருக்கலாம், டிப்ளமோ படிச்சிருக்கலாம். ஸோ எந்த எலிஜிபிள் இருக்குனாலும் ஸோ இந்த எக்ஸாமுக்கு, இந்த தேர்வுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றது நம்மக்கிட்ட இருக்குது, நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் ஒவ்வொரு யூனிட்டாக நம்ம ஷோ பண்ணி காமிச்சிரும். இப்போ வந்து யூனிட் 2 அப்படின்றது பார்க்குறோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் யூனிட் 3 பார்ப்போம், 4 பார்ப்போம், அடுத்து 1, 2, 3ன்னு அப்படியே 10 யூனிட்டுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு கொஷின்ஸ் நம்ம எடுத்துருக்கிற கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி இதை காமிப்போம். இதை பார்த்துட்டு விருப்பப்படுற நபர்கள் தாராளமாக மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றத வாங்கிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக தேர்வுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஸோ கொஷின்ஸ் எப்படி எடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது முதற்கொண்டும், என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் ஆகிடுக்கு அப்படின்றது முதற்கொண்டும் நீங்கள் வந்து சிலபஸில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிய வரும். ஸோ கொஷின்ஸ் பார்த்துருவோம். Hooke's law holds good up to option B, proportional limit. The ratio of linear stress to linear strain is called as modulus of elasticity. The modulus of elasticity for mild steel is approximately equal to 210 kN by mm squared. When the material is loaded with elastic limit, then the stress is dash to strain, directly proportional. The ratio of ultimate tensile stress to the design stress is known as factor of safety. The aluminum member is designed based on yield stress. The Poisson's ratio for cast iron varies from option C 0.23 to 0.27. The Poisson's ratio for steel varies from 0.25 to 0.33. The property of material to absorb shock energy without failure is known as option B, toughness. Young's modulus of elasticity for perfectly rigid body is infinity. The stress is tensor. The Poisson's ratio for perfectly rigid body is 0.
Saring strain is represented by angle of shear. Greater the value of modules of elasticity, more is the material elastic. Stress does not depend upon modulus of elasticity. Stress does not depend upon change in length. Modulus of elasticity for rubber is less than that the steel. Option C, smaller than. Change in length of the rod due to change in temperature depends upon all of the above. Original length, change in temperature, coefficient of thermal expansion. The value of K for perfectly rigid body is option D, infinity. Time dependent permanent deformation is called as shrink. Figure out the odd point in the following fracture point. Engineering stress strain curve and true stress strain curve are equal up to yield point. Shape of true stress strain curve of material depends upon all of the above: strain rate, temperature. Within elastic limit in a loaded material, stress is directly proportional to strain. The ratio of linear stress to linear strain is known as option D, modulus of elasticity. The ratio of lateral strain to linear strain is known as Poisson's ratio. The ratio of shear stress to shear strain is known as modular of rigidity. The ratio of normal stress of each face of a solid cube to volumetric strain is called bulk modulus. Hooke's law holds good up to proportional limit. The property of material by virtue of which a body returns to its original shape after removal of load is known as elasticity.